A journey to cherish. Growing up in a middle-class family, my life was full of ups and downs, but more ups than downs. Though we were financially comfortable, anything else apart from basic requirements was considered as luxury. I remember, except for people living on streets, all the people I knew were middle-class people. Maybe those days people were not so class-conscious as they are today. All were very friendly and supportive of each other. Fortunate to be educated in a convent school thanks to my maternal grandmother, an intrepid, visionary lady who was far ahead of her times. Life in a convent school was akin to a jail to me. The nuns behaved like jailers and the teachers like wardens, who never thought once before using the rod or hurling a duster at a student. Punishments like standing on the bench, kneeling on the floor, writing 100 times in the diary, "I will not trouble my teacher," etc. were daily affairs. And dare any parent came and questioned the teacher, or complained against them, on the contrary, the parents would reprimand us, stating that because we were at fault the teacher had to take such action. The memory of a teacher flinging a duster at a girl, and the girl bleeding profusely from the head, is still vivid in my mind. That the parent, when informed, came quickly and took the child away, and even apologized to the teacher for her child's behavior. If a similar incident took place now, the teacher would have definitely been behind bars. We had a school diary for daily lesson and timetable, which also had one page for teachers' remarks, where the teachers entered any remarks regarding homework, conduct, etc. If we got any remark, we had to get it signed by our parents or face further punishments. Most of the parents never signed those remarks, saying that, "You have committed a mistake, you deserve to be punished." The following day half of the students would be outside the class for not getting the remarks signed. As the academic year came to an end, many of us would have to buy an extra calendar just for teachers' remarks. My parents never indulged us and everything was rationed. I remember my pencil box had only 2 pencils, an eraser and a sharpener, which we were warned not to use aimlessly. Our rough book was made by binding the unused pages of our old notebooks. We had 1 pair of uniform shoes and socks each, which we had to manage till the end of the year unless a mishap occurs, and sometimes carried forward too. Cakes and chocolates were reserved only for birthdays. The eating from roadside stall was blasphemous, and we never even dreamt to break those rules. New clothes would be purchased for festivals and birthdays, and not according to our whims and fancies. The distance from my school and home was 4 kilometers, which was covered by bus. The fare to and fro was 10 paise. An amount many may not even be aware of, as coins of that denominator are not available now. Always an extra 10 paise coin was kept in the pencil box in case the bus fare is lost, and strict warnings were given to us not to use that money for anything else. I remember guarding that spare 10 paise coin more than my life, always fearing how would I get home if I misplaced my bus fare. Our outing consisted of either to a relative's house, or parks, or an occasional movie, always accompanied by my parents. Once in a blue moon, we would go to a restaurant for snacks or dinner, and that would be like a small celebration. Dinner time would be a family affair, where we all sat on the floor to eat dinner, in a circle. It was like a round table conference, only the table was missing here. My father would ask us about our school and studies and general topics. Whether we were hungry or no, we had to sit down for dinner and take part in the conversation. Going on annual vacations were mandatory, and I still have memories of those wonderful years where we visited some amazing places. There were no malls or fancy stores around. Most of the shopping would be down from local stores, which would be a grocery cum stationery, all rolled into one. There was at Spada a store from where all our shoes were purchased, and a sprinkling of garment stores for clothes. Ready-made clothes were unheard of, and clothes would always be stitched. All the tailors were in big demand, and did good business those days. Sadly, the situation is just the opposite now. After 10 p.m. the lights would be switched off and we would be on our beds ready to retire for the day. As there was no television, mobile phones, or internet, we would be off to sleep in no time, so that we wake up early with a refreshed mind to face the challenges of a new day. I grew up without WhatsApp, Facebook, Google, Snapchat, etc. I don't think that has made me less smart or unsocial. I have learned to value things, time and people, and I am as balanced and confident as the current generation. Ready to take on the world. Life was not perfect, but I wouldn't have it any other way. Growing. Một cuộc hành trình để trân trọng, lớn lên trong một gia đình trung lưu. Cuộc sống của tôi đầy thăng trầm, nhưng nhiều thăng trầm hơn cả. Mặc dù chúng tôi thấy thoải mái về tài chính, nhưng bất cứ điều gì khác ngoài những yêu cầu cơ bản đều được coi là xa xỉ.
Tôi nhớ ngoại trừ những người sống trên đường phố, tất cả những người tôi biết đều là những người thuộc tầng lớp trung lưu. Có thể ngày đó mọi người không có ý thức giai cấp như ngày nay. Tất cả đều rất thân thiện và hỗ trợ lẫn nhau. May mắn được học trong một ngôi trường tu viện nhờ bà ngoại của tôi là một người phụ nữ gan dạ có tầm nhìn xa, đi trước thời đại. Cuộc sống trong một ngôi trường tu viện đối với tôi giống như một nhà tù. Các nữ tu hành xử như cai ngục và các giáo viên như quản giáo. Ai chưa từng nghĩ đến việc dùng gậy hay ném khăn lau bụi vào một học sinh, những hình phạt như đứng trên băng ghế, quỳ xuống sàn, viết 100 lần vào nhật ký tôi sẽ không rắc rối với giáo viên của tôi, vì là việc hàng ngày, và dám bất kỳ phụ huynh nào đến và chất vấn giáo viên hoặc phàn nàn ngược lại phụ huynh sẽ khiển trách chúng tôi nói rằng vì chúng tôi có lỗi nên giáo viên mới có hành động như vậy. Ký ức về việc một cô giáo ném khăn lau bụi vào người một bé gái và bé gái chảy nhiều máu ở đầu vẫn còn in đậm trong tâm trí tôi. Nếu một sự việc tương tự xảy ra bây giờ, chắc chắn giáo viên đã đứng sau song sắt. Chúng tôi có một tờ sữa học đường cho bài học hàng ngày và thời khóa biểu, trong đó cũng có một trang dành cho nhận xét của giáo viên, nơi giáo viên nhập bất kỳ nhận xét nào về hạnh kiểm bài tập về nhà. Hầu hết các phụ huynh không bao giờ ký tên vào những bản nhận xét đó nói rằng, bạn đã phạm một sai lầm, bạn đáng bị trừng phạt ngày hôm sau, một nửa số học sinh sẽ ở ngoài lớp vì không được ký nhận vào bản nhận xét. Khi năm học sắp kết thúc nhiều người trong chúng ta sẽ phải mua thêm một cuốn lịch chỉ để nhận xét của giáo viên. Cha mẹ tôi không bao giờ nuông chiều chúng tôi và mọi thứ đều được phân chia. Tôi nhớ hộp bút chì của tôi chỉ có 2 cây bút chì, một cục tẩy và một cái gọt mà chúng tôi đã được cảnh báo là không được sử dụng không mục đích. Cuốn sổ thô của chúng tôi được tạo ra bằng cách đóng các trang không sử dụng trong cuốn sổ cũ của chúng tôi. Chúng tôi có một đôi giày và tất đồng phục mỗi người mà chúng tôi phải quản lý cho đến cuối năm trừ khi xảy ra sai sót và đôi khi cũng phải mang đi tiếp. Bánh ngọt và sô-cô-la chỉ dành cho sinh nhật, quần áo mới sẽ được mua cho các lễ hội và sinh nhật chứ không phải theo những ý tưởng bất chợt và ảo tưởng của chúng tôi. Khoảng cách từ trường đến nhà của tôi là 4 km đã được bao phủ bởi xe buýt, giá vé đi và về là 10 pay. Một số tiền mà nhiều người thậm chí có thể không biết vì hiện nay không có sẵn các đồng xu có mẫu số đó. Luôn luôn có thêm một đồng xu 10 pay được giữ trong hộp bút chì phòng trường hợp mất tiền vé xe buýt và chúng tôi đã đưa ra những cảnh báo nghiêm ngặt để chúng tôi không sử dụng số tiền đó vào bất cứ việc gì khác. Tôi nhớ mình đã canh giữ đồng 10 xu dự phòng đó nhiều hơn cả mạng sống của mình, luôn lo sợ làm thế nào để về nhà nếu tôi đặt nhầm tiền vé xe buýt. Chuyến đi chơi của chúng tôi bao gồm đến nhà họ hàng, công viên hoặc thỉnh thoảng đi xem phim có bố mẹ tôi đi cùng. Khi có trăng xanh, chúng tôi sẽ đến một nhà hàng để ăn nhẹ hoặc ăn tối và đó giống như một lễ kỷ niệm nhỏ, giờ ăn tối sẽ là chuyện gia đình, khi tất cả chúng tôi ngồi trên sàn để ăn tối, trong một vòng tròn, nó giống như một cuộc họp bàn tròn chỉ thiếu cái bàn ở đây. Cha tôi sẽ hỏi chúng tôi về trường học và việc học của chúng tôi và các chủ đề chung, cho dù chúng tôi đói hay không, chúng tôi phải ngồi xuống ăn tối và tham gia vào cuộc trò chuyện. Đi nghỉ hàng năm là bắt buộc và tôi vẫn còn nhớ những năm tháng tuyệt vời khi chúng tôi đến thăm một số địa điểm tuyệt vời. Xung quanh không có trung tâm thương mại hay cửa hàng sang trọng nào. Hầu hết việc mua sắm sẽ đến từ các cửa hàng địa phương, nơi sẽ là một cửa hàng tạp hóa kiêm văn phòng phẩm, tất cả được tập hợp lại thành một. Có một cửa hàng, Bata, nơi tất cả giày dép của chúng tôi được mua và một loạt các cửa hàng may mặc cho quần áo. Quần áo may sẵn chưa từng được ưa chuộng và quần áo lúc nào cũng phải khâu lại. Tất cả các nhà may đều có nhu cầu lớn và kinh doanh tốt những ngày đó. Đáng buồn là tình hình bây giờ ngược lại. Sau 10 giờ tối, đèn sẽ được tắt và chúng tôi sẽ nằm trên giường sẵn sàng nghỉ ngơi trong ngày vì không có tivi hay điện thoại di động. Chúng tôi sẽ không ngủ kịp để chúng tôi thức dậy sớm với tinh thần sảng khoái. Tâm trí để đối mặt với những thách thức của một ngày mới. Tôi lớn lên mà không có WhatsApp, Facebook, Google, Snapchat. Tôi không nghĩ điều đó khiến tôi kém thông minh hoặc thiếu xã hội. Tôi đã học cách quý trọng mọi thứ, thời gian và con người và tôi cũng cân bằng và tự tin như thế hệ hiện tại, sẵn sàng đối đầu với thế giới. Cuộc sống không hoàn hảo nhưng tôi sẽ không có nó theo cách nào khác. Rowin